lakini sisi tunadanganyana kuwa atukikunywa busaa, ukikunywa chang'aa inaenda. It is real. Na iko watu wanakunywa hapo, tunashika na anastakiwa. Because it was a presidential directive. Hakuna baa inauzwa. Yes. Kaunti za Bungoma na Kakamega zimegonga vichwa vya habari baada ya kisa cha kwanza cha corona kuripotiwa Kakamega, huku mgonjwa wa kwanza wa corona kuaga dunia akiwa kaunti ya Bungoma. Afisa mkuu wa afya wa Bungoma Patrick Wandili hata hivyo ametoa hakikisho kuwa wamefanya kila wawezalo kuhakikisha COVID-19 haitasambaa. We began this from the outset when we got the information about this coronavirus, and we have set an isolation ward at Webuye with over 10 beds, and I think we have a number of PPEs that are already with us, and so our staff have been trained also. We have trained over 188 staff, medical staff, both doctors, all cadres, doctors, COs, nurses. We had 2-day training at Mabanga ATC. Kuhusu agizo la kukaa ndani kuanzia saa 1 jioni hadi saa 12 asubuhi, wenyeji wa magharibi ya Kenya walikuwa na haya ya kusema. We don't understand how the virus can be transmitted by maybe at night from 7 p.m. to 5 a.m. So if that transmission of the virus is done, that is between 7 p.m. and 5 a.m. early in the morning, we don't understand. What about daytime? Wengi ni wale wachua kali kuchitafutia, alafu wanakuja usiku nyumbani, alafu vile inji iko mapato imekuwa chini sana. Na hiyo imekuwa ngumu sana kwa kaunti ya Kakamega, imefanya uchumi merudi sana chini. Ningependa kukushauri wananchi tukumbatie, tusipe serikali kazi ngumu. Sisi wote tukumbatie hali hiyo kama njia moja ya kurahisisha serikali kucontrol infection ya corona. Please, aswa sana boda, tusiwe vichwa ngumu. Hiyo masaa ikifika tuende nyumbani mapema ili tupatie serikali kazi rahisi, tuchangie kuelekeza ama kuzuia ugonjwa wa corona kusambaa. Nikiripotia runinga ya TV47 nikiwa mjini Kakamega, jina langu ni Mulindi Kerwe. Na mtazamaji, hayo yote tumeweza kukuandalia, lakini tuna mengi zaidi. Ni wakati ambapo tunachukua muda kidogo wa mapumziko, lakini tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Kama nilivyosema, unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia tovuti yetu www.tv47.co.ke, na pia katika mitandao yetu ya Twitter na Facebook unatupata @tv47ke ukitumia hashtag Upeo Wa TV47. Ningependa kusikia maoni yako, unatutazama kutoka wapi, na maoni yako kuhusiana na marufuku ambayo imeweza kufanywa ama kutekelezwa rasmi siku ya leo. Usiende mbali mtazamaji, nitakuwa narejea na mengi. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands, or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial *719# or call 719. Follow us on Twitter @MOH_Kenya, @spokesperson GOK, @WHO.
Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Upeo wa TV47. Mimi na mwenzangu Josephine huko tutakuwa tunaendelea kukujuza taarifa zaidi. Kwingineko, kundi la vijana katika kaunti ya Homa Bay limejitolea kusaidia serikali kwa kutii amri ya kuhakikisha kuwa kila mtu anakaa nyumbani kwa kupambana na virusi vya corona. Vijana hao wanasafirisha bidhaa nyumba kwa nyumba kutegemea agizo la mteja. Tazama. Shughuli nzima hung'oa nanga kwa mteja anayehitaji bidhaa kuwasiliana na ajenti na kuweka wazi yote anayohitaji. Baada ya mteja kulipa ada ya ununuzi kwa maduka makuu katika mji wa Homa Bay au kutuma pesa kwa mmoja wa mhudumu katika chumba chao cha mawasiliano, shughuli ya kusafirisha bidhaa inaanza. When they come into town and interact with other people, go to the supermarkets and all that, they become more vulnerable. So this youth group has been formed to ensure that our elderly, the vulnerables, the needy persons generally, stay at home. Because when they stay at home, at the end of the day you find they still need some basics from town, supermarkets and all that. Baada ya dakika kama 20, mteja atakuwa amepokea bidhaa zake jinsi alivyoagiza, ambapo mmoja wa vijana hao hutumia bodaboda kufikisha mzigo nyumbani. Iko na furaha sana. Sasa iko na furaha kabisa. Hata sasa kama iko kwa nyumba boma yangu, mimi napeleka hiyo, naweka pesa kwa simu, alafu natumia hiyo vitu ya nataka. Sasa analete tu mara moja dakika kidogo. Na watu hapana charge hata shilingi moja. Watu analete tu bila kucharge. Mimi iko na furaha. Nia ya vijana hawa ni kuwasaidia wakazi wa Homa Bay kuepuka maambukizi ya kirusi cha corona ambacho kinaenea kwa kasi nchini. Aaron Kipkoech, TV47. Shukran kwa taarifa hiyo mwanahabari wetu Aaron Kipkoech. Tukitoka Homa Bay na kuvuka moja kwa moja hadi kaunti ya Kiambu, kwamba serikali inapaswa kutenga shilingi bilioni 100 za kuwasaidia zaidi ya Wakenya milioni 10 ambao mapato yao ni ya chini zaidi kwa muda wa miezi mitatu. Wito huu umetolewa na mbunge wa Thika Patrick Wainaina wakati ambapo anazindua ambulensi mitungi 200 ya kunawa mikono kwa vikundi mbalimbali na gari la matangazo ya kuhamasisha watu kujikinga na virusi vya corona. Hivyo vyote vina thamani ya shilingi 500. Weri Mwangi na taarifa zaidi. Akizindua mchango wa dhamani ya shilingi milioni 5 wa gari la ambulensi, gari la kuhamasisha wenyeji wa kaunti ya Kiambu jinsi ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona, na mitungi 200 kwa makundi ya waendesha bodaboda, tuktuk kati ya mengineo, mbunge wa Thika Patrick Wainaina amesema kuna haja ya serikali kutenga shilingi bilioni 100 kwa lengo la kusaidia Wakenya wenye mapato ya chini ambao ni zaidi ya milioni 10 kwa kipindi cha miezi mitatu, akisema mpango huu utawanusuru pakubwa kwa kupunguza kuenea kwa virusi vya corona. We know, through the last year's census, we know which people are earning less than $2 a day. These are the people I'm addressing right now. The people who are earning less than $2 a day, the government, and I'm going to put a figure here, the government needs to put aside 100 billion shillings. This 100 billion shillings, if we take the lower cadre of the workers, or even people who are in Juakali, the Mama Bogas, I'm taking that figure to be approximately 10 million. I may be right, I may be wrong. But the 10 million people, I may not be too far from the truth. And if we put 3,000 shillings per month for 10 million people, that's about that billion shillings. If we do this for 3 months, it's about 90 billion shillings. That's what I'm saying. A figure of 100 billion shillings can be able to cushion this country for the coming 3 months until we know how to go ahead with this scourge. Vile Wainaina amependekeza Rais Uhuru Kenyatta kuondoa kodi wanazotozwa wa Kenya za malipo ya uzeeni, bima ya afya na PE kati ya kodi zinginezo, akisema kuondolewa kwa kodi hizi kutawawezesha Wakenya wa mapato ya chini kujimudu wakati huu mgumu, kwani Wakenya 80% hali zao za uchumi ni duni. This is the time to start acting. We do not want to wait until we have got hundreds of deaths. We want to curb this at the infection level. And what I would really want to ask the government is that I really want to recommend the president for what he's doing. He put a couple of measures, a reduction of taxes, but I want him to go on with this because basically in the next 3 months,
it is going to be very difficult for this country. And what I'm asking the government to do, I'm saying that all the statutory deductions, PAYE, we are talking of NSSF, we are talking of NHIF, all these deductions, can we have a relief? Can we have a freeze on them? So that at this moment, let us have people, at least whatever they earn, they can be able to move on with their life for the next 3 months without these deductions. And why I'm saying this is that anything, we need to have anything that can help a common mwananchi to move on from where they are. Mwenyekiti wa chama cha waendesha tuktuk mjini Thika Karanja Mwago amesema mitungi waliopokea itawawezesha waendesha tuktuk na abiria wao kunawa mikono na kuahidi kuwa watatii makataa ya serikali ya kutotoka nje kuanzia saa 1 usiku hadi saa 11 asubuhi, akisema wataweza kutafuta riziki saa za mchana. Leo tulikuwa hapa kwa Mheshimiwa Engineer Jango tukipewa tanki za kusaidia customers wetu kunawa mikono pale kwa stages za tuktuk mahali wanabebewa. Kwa hivyo tunashukuru sana Mheshimiwa venye amefanya. Hii kitendo itasaidia sisi na customers kupigana na hii ugonjwa ya corona. Wero Mwangi, runinga ya TV47 Thika. Na mtazamaji, natumai kwamba umeweza kufika nyumbani na kwamba hujakuwa ukirandaranda kwenye barabara, ambapo polisi kwa sasa tunaarifiwa kwamba wako katika barabara kadha wa kadha, ambapo wanafurusha watu ambao hawakuwa wametilia maanani agizo la serikali la kukaa nyumbani. Tukiwachana na hayo, ni kwamba mgonjwa mmoja alipigwa risasi na wezi wa ng'ombe eneo la Laikipia na kupata jeraha kwenye ufuvu kichwani ameruhusiwa kuondoka hospitalini na kwenda nyumbani mjini Eldoret baada ya deni la matibabu yake kulipwa na wahisani. Licha ya kwamba Anchepto hajapata uwezo wa kuzungumza, jamaa wake walisherekea katika hospitali ya Top Hill baada ya deni la shilingi milioni 4 kulipwa miezi michache tu baada ya kisa chake kuangaziwa na runinga hii ya TV47. Mimi naitwa Peter Muthe, mimi ndio mzee wa Anchepto, na nimeshukuru sana kwa hospitali ya Topwell kuliwashilia bibi ili watoto wake waweze kumuona, kwa maana nimekuwa na changamoto sana. Watoto huwa wananiuliza mama yao atakuja lini, lakini leo Mungu amefungua njia, ameweza kufungua njia. Kwa hivyo nashukuru sana watu wote ambao ni madaktari, chairman wa huduma mashinani, na mrudishia shukrani sana. Ya huku Novemba au Disemba mwaka wa 2018 ambapo amefanyiwa upasuaji mara 3. Kulikuwa na risasi kwenye ubongo wake ambapo daktari Florentius Koech na akishirikiana na wenzake aliweza kufanya upasuaji ya kwanza, na baada ya hapo akaendelea kupata nafuu. Upasuaji wa pili ukafanywa na watatu ili kuweza kurekebisha sehemu ya kichwa chake na ubongo wake. Imewaive 2.5 million shillings. The total bill was 4.5 million shillings. Ni habari ya matumaini kwamba tunashukuru kwamba msichana huyu ameweza kutolewa na kurudi nyumbani. Idara tofauti za usalama wa Singishu zimehusishwa kutekeleza ilani ya marufuku ya watu kutotoka nje ambayo imeanza wakati huu na kuendelezwa kila jioni hadi asubuhi kwa muda usiojulikana kwa lengo la kuwalinda Wakenya dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa corona. Jamii za mtaani mjini Eldoret wameitaka serikali kuhakikisha maafisa watakaotekeleza ilani hiyo ya rais hawatawadhulumu. Hospitali moja ya kibinafsi mjini Eldoret imetoa uhamasisho kwa jamii hiyo ya mtaani jinsi ya kudumisha usafi kama njia bora ya kujiepusha na maambukizi ya virusi vya corona. Government should consider the street families, one in terms of maybe ensuring that they put in place public health officers or the public health departments in each of the counties just to come and do the screening. And two, they should also have that relationship with the street families, so that for those who will feel like they're having the symptoms, they can come to the government facilities and express themselves and what they are feeling. Tunaosha mkono
alafu pia tumefunzwa pia tukae mbali na wale wenye wanapiga chafya, wale wenye wanakohoa. Tumefunzwa hivyo. Vijana hao wameelezea hofu kubwa ya uwezekano wa wengi wao kuumizwa na maafisa kwa kuwa hawana makao mengine isipokuwa katikati mwa mji. Serikali ikikuja wanasema mashepa. Kwani mashepa ndio konara? Watatuokolea, tukomboe manyumba, tukae kwa manyumba. Siku yenye ugonjwa itaisha, tukirudi town hakuna shida, tutaendelea vile tunazoea. Tunalala kwa varanda, tunaamuka, Mungu anatusaidia, tunakula, tuko salama. Hata hivyo, kamishna wa kaunti ya Uasin Gishu Abdulrazak Jaldesa ameshikilia kwamba ni sharti marufuku hiyo izingatiwe, ingawaje wana mpango wa kuwaweka mahali watoto wa mtaani. Tuko na askari ya kutosha, both kutoka enforcement ya county na National Security Services yetu, na pia watasaidiwa na officers wa utawala, chiefs na assistant chiefs na wale wengine wote, hata village elders, kwa sababu wamekuwa trained wengine kwa hii mambo ya corona. Tuko na vitanda ya kutosha pale kama Kamalel, kuna pale nyingi tumefungua. Na usisahau kwamba shule pia iko na nafasi. Shule ya secondary, shule ya primary nafasi iko, tutawajaza huko na tuweke askari ya kuwalinda. Baadhi ya wakazi walisema wengi wa watu bado hawazingatii maagizo yaliyowekwa. Kwa nini watu wanapiga chakula kutoka mailo 4 wanakuja kusambaza hapa na hatujui wamepiga na maji ya kiasi gani, ama ni sewage wanapiga na hiyo maji, sisi hatujui. Kwa hivyo tunataka tuondolee hii watu wanasambaza chakula town ndio tuaje usafi. Ni uhamasisho ambao umeendelezwa kwa makundi tofauti katikati mwa mji wa Eldoret, na kwa sasa jinsi unavyoona ni kundi ambalo limesahaulika na wengi. Hapa watoto wa kuranda mtaani wakipata fursa ya kujiwezesha kujikinga dhidi ya virusi hivi hatari. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Moja kwa moja hadi Embu. Mshirikishi wa eneo la mashariki mwa Kenya Isaiah Nakuru amewatahadharisha wale watakaokiuka amri ya watu kurudi nyumbani ama kusalia nyumbani masaa ambayo yatatolewa na serikali watachukuliwa hatua kali za kisheria. Amesema tayari kuna mahala ambapo pametengwa pa kuwaweka watu kama hao katika karantini ya lazima. Mshirikishi wa eneo la mashariki mwa Kenya Isaiah Nakuru amewasuta baadhi ya Wakenya walio na tabia kukaidi sheria zilizowekwa kuwalinda. Akizungumza na wanahabari katika makao makuu ya eneo hilo, amesema kuwa kuna sehemu maalum zilizotengwa kuwazuilia watakao kiuka amri hiyo katika kaunti 8 za eneo hilo. Nafikiri Kenya yetu tumekuwa na demokrasia nyingi mpaka wakati mwingine tunaharibu. Tumekuwa na demokrasia, tunakataa hata yale mambo ambayo tunataka kuuliza maswali kuhusu mambo ambayo hata pengine ni ya kutusaidia. Watafungiwa, hatutakosa mahali pa kuwaweka. Iko mahali tutaweka na wataweka ile inaitwa self, na atagharamia the cost ya hiyo. Kwa sababu kama wewe ni mkaidi, hutaki kusikia yale unaambiwa. Sasa wewe ni mtu aina gani? Ameendelea kusema kuwa kamati maalum za mipango katika kaunti mbalimbali za eneo hilo zimeamrishwa kutengeneza mikakati ili kuweza kushughulikia familia za wanaozurura mitaani. Luckily, I don't think we have so many street families in Eastern region. If they are there, those isolated cases, the county planning committees wameweka mikakati kuhakikisha kwamba watu wote wanashughulikiwa. Na kukiwa street families, sidhani kama tuko na street families wengi hapa. Na kama kuna wale street families, hata street family lazima iko mahali anatoka. Nakuru pia amesema kuwa hakuna watu watakaoruhusiwa kutembelea magereza ya eneo hilo, japo magereza yote yamesambaziwa bidhaa muhimu za kujikinga dhidi ya maradhi ya COVID-19. Hakuna watu ambao wanaruhusiwa sasa kutembelea prisons, ama wale wako huko watoke. Wanapaswa wakae pale. Kama uko kwa prisons unashughulika pale. Mambo ya kutembelea prisons hiyo hakuna. Tumepeana, ni vile nimesema, sanitizers ya kutosha, hata magari tumeweka, hata dawa, hata kuingia pale kwa prisons
mpaka ukanyake dawa ndio uingie. Ikiwa pengine itakuwa lazima uingie pale. Kuhusiana na wale waliowasili humu nchini kutoka mataifa mengine yaliyoathirika na maradhi hayo, Nakuru amewaepushia Wakenya wasiwasi kuwa serikali imewafuatilia na kuwachunguza kwa ukaribu. Mwege William, TV47, kaunti ya Embu. Taarifa hiyo ndiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko kidogo, lakini hapa niko na arafa ambayo imeweza kuingia. Kuna mmoja anasema ametoka Kwale County, anajiita Kajimbi Kambi. Anasema Mungu amsaidie Ann Chepto. Hizo tu ni baadhi ya taarifa ambazo tunaweza kupata hapa kwenye studio, lakini pia unaweza kututumia arafa kupitia nambari yetu ya arafa 22047 katika mitandao ya Facebook na Twitter. Tutapata TV47KE. Unaweza kufuatilia taarifa hizi kutumia tovuti yetu ya www.tv47.co.ke. Usiachwe nyuma, maana tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Can be picked from the senses. So you can see here we have the incoming information that is coming in form of the stimuli. The First World War, the Second World War, of course, is quite much of a spending. And that in post-wars, of course, USA almost emerged as a victor because its economy was quite strong. The process or the how of gaining evidence so that you can plunge or you can fill in the gap that you have already identified within our first phase of the process. So we have a variety of categories that we can talk of as vulnerable, where we have the infants and the young children, we have the pregnant and the lactating women, we have the elderly. Avoid using threatening questions. If you don't tell me today, now are you helping? That's not a counseling session. So we say you also avoid what you call threatening. They should always be avoided at any given time in any counseling session. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukujuza. Taifa la Kenya likiwa limeandikisha kifo cha kwanza cha janga la virusi vya corona. Panapo haja ya umakinifu katika mazishi ya aina hiyo, kwani yanaweza kusababisha maambukizi zaidi ya virusi hivi. Kwenye kikao na waandishi wa habari, waziri wa afya kaunti ya Bungoma Anthony Walela amewatahadharisha wahusika na kuwarai wananchi kufuata maagizo ya serikali. Waziri wa afya katika kaunti ya Bungoma Anthony Walela anasema kwamba ipo haja kwa kumakinika kwa wanaojihusisha na kifo kinachotokana na virusi vya corona, kwani kuna asilimia kubwa ya kuambukizwa. Kuna guidelines ambazo World Health Organization imepeana kudispose of, yani kuzika mwili ya ule ambaye amekufa. Na guidelines nasema ya kuwa zile fluids ambazo zinatoka katika huyu mtu, hasa katika kutoka kwa mapua, kutoka kwa lungs zake, zinaweza kuwa na hiyo virusi za corona. So lazima huyo mtu aeko katika body bag ambayo fluid yoyote ikitoka haiwezi mix, mtu haiwezi kuza, ili to prevent infection. Hata hivyo, Walela amewarai wananchi wanaosafiri kutoka nje ya nchi kujitenga, kutotangamana katika mikutano ya hadhara na hata kukumbatiana. Ukiwa hauishi na mtu na huyo mtu ametoka nje na amekuja katika area yako, lazima huyu mtu aweze kukaa kando, umpatie mahali ambaye atakaa
sio ati anafika katika boma na mnaanza kusherekea, mnashikana na mnaanza sherehe pamoja mkisalimiana. Serikali ya kitaifa ikiwa imetoa amri ya kutopatikana nje kuanzia saa 1 jioni hadi 11 asubuhi, ikiwa njia mojawapo ya kukabiliana na virusi vya korona. Kamishna wa kaunti ya Bungoma Abdi Hassan ametaja kwamba asasi za usalama katika kaunti wamejipanga kutengeleza hilo. Sisi tumejipanga, tumejitayarisha na tuko tayari kukabiliana na wale ambao watakaidi amri hii. Kwa hivyo saa 1 bado dakika 10 tutakuwa ndani ya barabara tukiwa tunaongojea wale wa Kenya ambao wako na tabia mbovu ya kuvunja amri. Kuna baadhi ya idara ambazo zinafanya kazi muhimu, hizo tutakuwa tunafanya kazi pamoja na wao. Tumeweka mikakati ya kuweza kutambua wale ambao wanafanya critical services, lakini wale ambao wana tabia ile yetu ya kawaida, basi leo ndio siku yenyewe. Aidha, Hassan amenyosha kidole kwa wahuni wanaopanga kutekeleza uhalifu kwamba chuma chao kimotoni. Kwa wale wakora ama wahalifu ambao wanataka kujifanya eti wataweza kuvuna mahali hawajapanda, basi nao wajue chuma chao tunaendelea kuweka kwa moto, na tutakapotoa kwa moto basi ni muda tu tuweze kuweka kwa ngozi. Wanje Sostin, TV47, Bungoma. Na kwenye makala yetu ya leo, Wakenya hutamani sana kuhamia mataifa ya kigeni kutokana na hali ngumu ya maisha humu nchini. Ajabu ni kuwa siku zinavyozidi kusonga tunapokea idadi ya juu sana ya watu wanaosafiri kuja hapa nchini, huku wakidai kuwa kuna ubora zaidi wa nchi yao. Ripota wetu Linda Lela alizungumza na kaka aliyofika toka Demokrasia ya Kongo na kutuandalia makala yafuatayo. Hii hapa makala yake, lakini nitakuwa na kuacha na makala hayo. Shukrani sana kwa kuweza kuchagua TV47 runinga ipendayo. Hizi zilikuwa ni habari za Upeo wa TV47. Mimi na mwenzangu Josephine huko hatuna budi ile kukuambia kwa heri, lakini tazama makala hayo yaliyoandaliwa na mwanahabari wetu Linda Lela. Mtaa wa Kariobangi, Nairobi, ni mtaa unaotumika kama maficho ya vijana wanaotokea nchi za nje kuingia Kenya kusaka riziki. Kuanzia Demokrasia ya Kongo, Rwanda, Nigeria, Uganda, Sudan Kusini, Somalia na mataifa mengineyo, wengi wakitoroka kufuatia hali duni ya maisha, hali inayotokana na siasa chafu, maisha magumu pamoja na umaskini. Kwao, Kenya inaangaza nyota ya mwanga mkuu wa siku za usoni, wengi wakijitosa katika ulingo wa biashara ndogo ambazo baadaye huimarika na kuwa kitega uchumi kikuu maishani mwao. Nimetokea Kongo, mimi ni mhuduma wa Injili kupitia wimbo. Kenya imekuwa tu tumekuja jitafuta hapo kwenye mgini kwa uimbaji tu. Zelama pacha, mimi ndio mdogo na tunamtumikia Mungu sisi wenyewe, sisi sote pamoja na lipasa wangu. Le Grand na Le Petit ni mapacha. Ni miongoni mwa vijana wengine kutoka Demokrasia ya Kongo waliofika humu nchini. Talanta ya mziki wa dini ndio fimbo yao ya kupenyeza. Wamejiunga na wengine wao kama Tony kupiga mziki, huku wakijibana katika chumba kimoja mpaka wakati ambapo jua litachomoza kwao. Wanatupa historia na maono yao kwa kifupi. Tumeimba kabisa kitambo, tulianza kuimba na tungali watoto wachanga. Tulikuwa na umri ya miaka 9, ndio tulianza mtumikia Mungu pole pole. Hapo tunafika hapo. Kwa familia ni mimi na mwenzangu ndio tunaimba. Jamii yangu ni jamii wa Waislamu. Ya Kenya ni free. Tulipata dokumenti make iko poa kabisa. Bila shida, walitulomba tu pesa ndogo tukapana na tukapata karatasi kabisa. Kwa miaka mingi sasa, vijana wetu wamekuwa na kiu ya kutambaa na kuelekea nchi zingine kusaka ajira. Lakini wanapofika kule mambo yanakuwa tofauti. Wengi hurejea nyumbani wakiwa ni walalahoi, huku wengine wakiishia kuaga dunia. Japo hilo sio tofauti kwa Le Grand na kakake, wanasisitiza umuhimu wa kuwa na maono, bidii na kumtegemea Jalali.
Kenya mambo iko ngumu. Haiko tu Kenya, fasi yote mambo iko ngumu. Mimi kama natafuta mambo itakuwa ngumu. Kwa wale wa vijana wanasema mambo iko ngumu, ni kwa wale hawajui jipigania. Na mtu akijipigania sana sana na Mungu anaweza saidia, na Mungu atasaidia na kitu itaendeka poa. Kabisa badwe siatumika hapa Kenya kazi ya mkono, ama siatumika kazi ya gari ama kazi fulani, niko atumika kazi ya muziki. Hasa kwa ile makazi sijui kama naweza sema aje, kwa ngambo ya muziki nasema kabisa Kenya iko poa. Nyuso zao wamezivisha furaha na wanaaminiana kama ngao yao. Mimi naweza kumshindia kidogo, lakini neema zinapishana. Neema yangu na ya kwake haiko vimoja. Lakini hiyo kuwa na ujuzi kidogo mimi naweza kuwa juu. Na kuimba ni wakati, inakuwa saa saison. Kunaweza kuwa wakati yeye anaimba nguvu, anaimba zaidi kunishinda. Na mimi kutakuwa wakati naimba zaidi. Nyo nasema tuko tunasema saison, inakuwa saison yangu. Sasa tuko naomba Mungu ile upendo yenye tulizaliwa nayo, Mungu aendelee na kutulinganisha idumu kabisa, idumu. Walipofika humu nchini, mawasiliano yalikuwaje? Sasa tukajitahidi tuseme Swahili, tukajitahidi polepole, sijui kama Swahili yangu naendeka, unanisikia? Nakubali kila mtu ananifuata, tanisikia tu kidogo, tanichukulia. Ni morning tu. Vijana hawa wanatukumbusha kutojihusisha na siasa chafu pamoja na kuienzi nchi yetu ya Kenya. Nikipasha waambia wa Kenya, hapo mko vizuri sana kabisa. By the way, Kenya iko vizuri sana kwa siasa, hamna fujo, watu wanaweza tembea usiku, lakini Kongo hawezi tembea usiku. Ikishenia saa 2 saa 3 hapo kila mtu anakuwa na shaka. Tulikuwa fika mwingine zingine, tukwenda Mabeni, Bukavu, Kinshasa ndio kumkongo kule tu, tukapata magonjwa malaria. Sasa hapa tepu tufike hapa Kenya, tuko poa kabisa, tuko salama, atupate magonjwa. Wamechagua kuona mema ya mama Afrika kupitia nchi ya Kenya, huku wakitumai kuwa ipo siku nchi yao ya Kongo itabadilika. Yayofandi na kiti ya bokonzi na mokonzi na Nyumbani ni nyumbani, walisema wahenga. Na japo mambo yanaweza yasiwe sawa, siku zote binadamu hupenda kuwa karibu na wapendwa wake. Kwa kweli, hiyo mafujo inatikisaka hiyo Kongo sana. Mimi ningesema fujo zikiisha kwetu Kongo, mimi naweza kuikaa huko. Kwani na wazazi huko na ndugu zangu wote. Naamua kukaa, nina haja nikale na wazazi wangu, nisherekee nao kama hivyo. Vijana hawa ni thibitisho kuwa zipo nafasi za kukuza talanta nchini Kenya, na zaidi ya yote njia ya kupata ajira iwapo tutakoma kuitegemea serikali siku zote. Ujumbe wao ni kuwa fungua macho na utayaona mema. Linda Alela, TV47. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands, or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake.